AI safety and real world rules. Once you upload something into an online AI system, you may never ever fully control where it travels again. అంటే మీరు ఒక్కసారి అప్లోడ్ చేసిరంటే అప్లోడ్ చేసిరేగా, యూ కెనాట్ అండూ దట్ టాస్క్. వెరీ డేంజరస్. అందుకే యూజింగ్ ఏఐ వితౌట్ రూల్స్ ఈజ్ వెరీ రిస్కీ. ఒక సింపుల్ రియలిస్టిక్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. మనం ఏదో ఒక రెజ్యూమే ఆర్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అప్లోడ్ చేసినాం టు అండర్స్టాండ్ దాట్ ఆర్ టు క్లీన్ ఇట్ అప్, ఎనీథింగ్. వన్స్ యూ అప్లోడ్ ఇట్, అది మీ చేతిలోంచి వెళ్ళిపోయింది అండ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఓనర్షిప్ టు కంట్రోల్ దాట్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని, మీ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ని ఆర్ రెజ్యూమేని ఎవడెవడు యాక్సెస్ చేయగలుగుతాడో అది మీకు ఐడియానే ఉండదు. అండ్ మీకు ఇది కూడా తెలియదు అది ఎన్ని రోజులు ఇంకా అక్కడ పడి ఉంటుందో అది కూడా తెలియదు. అండ్ మోస్ట్ బేకార్ ముచ్చటక్కడ ఏంటంటే డిలీట్ చేయలేరు, అది అక్కడ లేకుండా చేయడానికి ఏం చేయలేరు, అక్కడ బస్ పడి ఉంటుంది అది. వన్స్ యూ అప్లోడెడ్ అంతే. ఇక్కడ ఇది ఫియర్ అని కాదు, బట్ దిస్ ఇస్ హౌ ద క్లౌడ్ సిస్టమ్స్ వర్క్. ఇప్పుడు 5 సేఫ్టీ రూల్స్ చూద్దాం మనం. ఐల్ గివ్ యూ 5 సేఫ్టీ రూల్స్ దట్ లెట్ యూ యూజ్ ఏఐ సేఫ్లీ వితౌట్ బికమింగ్ కేర్లెస్ ఆర్ స్కేర్డ్. ఫస్ట్ వచ్చేసి నెవర్ అప్లోడ్ ఐడెంటిటీ డేటా. మీ ఆధార్ కానివ్వండి, మీ డ్రైవర్స్ లైసెన్స్ కానివ్వండి, ఎనీథింగ్ ఆఫ్ దట్ సార్ట్, నెవర్ ఎవర్ అప్లోడ్ ఇట్ ఆన్ ఎనీ ఆఫ్ ద టూల్స్. ఆధార్, పాన్, పాస్పోర్ట్, మన పర్సనల్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నా, ఏమైనా కానీ అస్సలు అప్లోడ్ చేయకండి. అగర్ మీరు రెజ్యూమే కూడా అప్లోడ్ చేయాలని చూస్తే మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసేసి రెజ్యూమే అప్లోడ్ చేయండి, కానీ మీరు మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకండి, అప్లోడ్ చేయకండి. మీరు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయరో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ కూడా పోస్ట్ చేయకండి. మీరు బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అయితే సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయరు కదా, మీ పాన్ కార్డ్ అయితే పోస్ట్ చేయరు కదా, మీ పాస్పోర్ట్ అయితే పోస్ట్ చేయరు కదా. Same rule applies here. Do not post anything, any ID card, any identity proof onto this AI tools. Rule number 2, always remember that what you upload might become public. Even a tool మీకు అరే ఇది మస్తు ప్రైవేట్ రా బై అని అంటున్నా, అది బ్యాక్ ఎండ్లో మీ ఇన్ఫర్మేషన్ని యూజ్ చేస్తారు, మీ ఇన్ఫర్మేషన్ని అమ్ముకుంటారు వాళ్ళు. And it is worth millions, billions. Like how they say, data is the new oil. Systems fail, accounts get hacked, and data gets shared. Rule 3 is double check. Rule 3 ఏంటంటే never trust AI for legal, medical or financial facts without checking with another source. ఇక్కడ ఏంటంటే AI is a draft writer, not a decision maker. Avoid random bots. Rule 4 వచ్చేసి avoid random bots. అంటే అవాయిడ్ AI tools on random websites. అది టెలిగ్రామ్ కానివ్వండి, వాట్సాప్ కానివ్వండి, అవాయిడ్ యూజింగ్ దట్. అది మీకు మనీ, హ్యాకింగ్ ట్రిక్స్ ఆర్ షార్ట్ కట్స్ ప్రామిస్ చేస్తుందంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఏఐ, దట్ ఈస్ అ ట్రాప్. 5th వచ్చేసి ఫోర్స్ కాషన్. యూజ్ ద ప్రాంప్ట్స్ దట్ ఫోర్సెస్ ఏఐ టు బి కేర్ఫుల్. ఇంతకుముందు చూసినట్టు ఫోర్స్ ఇట్ టు బి కేర్ఫుల్. ఇక్కడ ఏంటంటే డోంట్ జస్ట్ ఆస్క్ ఫర్ ది ఆన్సర్, యూ ఆల్సో హ్యావ్ టు ఆస్క్ ఇట్ ఫర్ ద సోర్సెస్, కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ అజంప్షన్స్ ఇట్ హ్యాడ్ మేడ్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏఐ అంటే అసిస్టెంట్, not authority. Responsibility always stays with us, not with AI. Now that you know, ఇప్పుడు మీకు అందరికి తెలిసింది how to use AI safely, next move on to the most powerful idea in this course. How to turn AI from a tool into a system you design.